ім'я Отця, Сина і Святого Духа, ваше священство, святые отцы, верующие братья и сестры, всех поздравляю с этим днем, с праздником, днем памяти Дмитрия Солунского. Благодарим Господа за его милость и вам. Он нас так собрал, чтобы совершить трапезу любви, божественную литургию, вспомнить великомученика, задуматься о том, что происходит сегодня в мире. Не просто гонение, издевательство, непонимание, охлаждение. Все мирское царствие. Это и ныне, но и было во времена великомученика Дмитрия. Мы оправдываемся, жалуемся, находим ответы и оправдания на все, почему мы, может быть, не полностью защищаем нашу веру православную, не воспитываем друг друга или наших детей в православном духе, просто отходим от церковной жизни. И еще, да, утверждаем нашу правоту. Так сегодня, но так поступает православный христианин. Великомученик Дмитрий, воин Христов, воин царя славы. И сегодня перед нами и у нас война против греха. Мы имеем нашу веру православную, имеем эти прекрасные богослужения, имеем наших святых, наших мучеников, которые нам дают пример христианской жизни и за нас молятся. Вот почему сегодня такой радостный день, когда соборное богослужение, можно утвердиться и знать, что у нас особое звание, особое послушание, особый подвиг защищать нашу веру, укрепляться в вере и любить всем сердцем нашу веру православную. Легко не бывает. Как раз в церковной жизни, в храме легче. Благословение, защита, но нужно здесь находиться, где нас в церковной жизни пример любви к Богу и святым богослужением являлся преснопамятный владыка архиепископ Петр. Помним, как он красиво возглавлял богослужение, переживал за службу, за все детали в алтаре, в храме, на клиросе, в обществе. Мы сейчас совершим патихину, будем молиться о упокоении его души. Сегодня же годовщина. Будем вспоминать все уроки, примеры, традиции, особенно традиции русской зарубежной церкви. Все то, что нам Благословенный передал. Как раз такое богослужение, мне кажется, правильная, добрая память. Владыка всегда приглашал собратьев архиереев, священников,
священников, церковников, прислужников, всех, чтобы принять живое участие в этой литургии, окружить престол любовью и молитвой, а это дальше распространяется. Конечно, не хватает архипастыря Петра, но он в наших молитвах у нас в память. Он уже перед престолом Всевышнего предстоит, я уверен, молится за нас. Наш долг за него молиться, благодарить и продолжать то служение, все, что он нам передал. И это нам поможет в наше непростое время, дорогие мои, сохранить веру, друг друга поддерживать, воспитывать в православном духе каждого из нас, особенно наших молодых людей, и дальше радоваться в Господе, зная, что у нас это особое звание и спасение. Я благодарю владыку Metropolitan Nicolas за его участие сегодня и за то, что вы благословляете владыку Серафима здесь тоже служить в нашем соборе. I want to thank Archbishop Peter for praying with us today, and now we'll serve the Paquino together for serving here other days to bring joy, comfort, and protection to the flock. Thank you for your archpastoral care. Please continue to pray for us, support us, and join us in these wonderful celebrations. Truly today, it's a celebration of life after death for Archbishop Peter. We remember him in various ways. We can remember him as a professor at Holy Trinity Seminary. Remember him receiving his monastic tonsure in Jordanville. Remember him serving as a higher deacon and then a higher monk at the monastery, and often visiting other parishes in the diocese and America to fill in for the priest when there was a need to do so. We remember how he would organize, with the blessing of Bishop Loris, then Metropolitan Nicolas, so many pilgrimages to the Holy Land. Almost, if not every year, every other year, bringing joy to our monastics in the Holy Land, to the convents, bringing joy to the pilgrims, to bring that gospel alive within their lives. We can remember him being the head of the Russian ecclesiastical mission in Jerusalem. We can remember him coming here to Chicago to the diocese to help administer the diocese, receive the grace of the episcopacy, and then lead the flock, to grow the flock spiritually and also in number. This is evident today. It's a joy for me to see my brother bishops here and all of the wonderful priests that came to pray together, to protect the altar table, to protect our faith, and to give thanks for the example that Archbishop Peter has given us. We can remember when he taught us. We can remember when he helped us, when he visited our homes and spent time with the family. We can remember when he maybe reprimanded us, was maybe not pleased with something, and we had to correct our mistakes. We can remember how he would vividly remember the life of St. John of Shanghai and San Francisco, and how he was then the Archpastor in San Francisco in the Western American Diocese, and his repose, and his funeral, and then the unveiling of his relics and his glorification.
last trips overseas, Archbishop Peter visited the Svetogorskaya Lavra and gave 2 or 3 interviews reminiscing about the life of St. John. And thanks to Vladika Peter, St. John is truly alive for us. You can remember how Vladika Peter would invite the brother bishops who would reminisce about his days of study in Serbia and Belgrade, about the wonderful patriarchs, bishops, and clergy there, and share with us those wonderful cultural traditions and, of course, services. You can remember how Vladika Peter would invite the Orthodox to the cathedral, ask them to be together from other jurisdictions to exactly stay strong in the Orthodox faith here, far away from our homelands, to preserve our faith, to preserve our culture, to preserve each other and our youth, and most importantly, our orthodoxy. We remember so much, and there's one very important thing to know, is that Vladika Peter prayed for us. This is the most important. In his home prayers, in his Kelia, during his travels, in the altar, before the altar table, at the proskometia, after the liturgy, at the processions, in the church hall. He was praying for us. How wonderful to know that a bishop is praying for you. Isn't that something? And so now we thank Vladika Peter for all those examples. We remember him, want to keep his memory alive. And as he prayed for us daily, and it wasn't always easy with his travels, coming to New York, going to Russia, going to Europe, but he prayed for us. I'm certain of this. We need to pray for his soul. And this is joyful, because we feel today there is not death, but life everlasting. We can feel this in the liturgy. We can see this in the beautiful gold vestments, in the radiant candles. We can hear this in the singing, in the warmth and the grace within the air. Truly, Orthodoxy is alive here today because Bishop Peter's spirit is alive. I thank him for his lessons he gave me, for his advice, for his example, and I dare say we can all say something similar, if not more. Let us now pray and be joyful that the Lord gave us our Archpastor for that time. And now it is our duty to continue a good fight, to help each other, to stay on the path that leads to the kingdom of glory, where there is neither sickness nor sorrow, but life everlasting. Joyfully is there praying our dear Archpastor Vladika Peter.